અમદાવાદીઓ ચેતી જજો, તમે પણ નથી આરોગી રહ્યા અને અખાદ્ય ખોરાક. જી હા, શહેરમાંથી લેવામાં આવેલા ઘી, પનીર અને માવાના સેમ્પલો ફેલ આવ્યા છે. આ સાથે કપાસિયા તેલ, પામોલીન તેલ, સરસો તેલના સેમ્પલ પણ ફેલ આવ્યા છે. એટલે કે ભેળસેળ કરી લોકોના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે. એક બાજુ તહેવારોનો સમય છે, ત્યારે બીજી બાજુ ખુલ્લેઆમ નકલી ઘી અને પનીરનો ભરપૂર ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. વધુ વિગત સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા નિકુલ. જી નિકુલ, અમદાવાદમાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે, શું જાણકારી? જી બિલકુલથી અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આરોગ્ય વિભાગે દરોડા કર્યા હતા અને ત્યાંથી અખાદ્ય જે પદાર્થ હતા તે શંકાસ્પદ લાગતા ત્યાંથી જે સેમ્પલ છે તે લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે આરોગ્ય વિભાગે ઘી, પનીર અને જે માવાના સેમ્પલ લીધા હતા, સાથે જ કપાસિયા તેલ, પામોલ તેલ અને સરસો તેલના જે સેમ્પલ લીધા હતા તે સબસ્ટાન્ડર્ડ જે છે તે જોવા મળ્યા છે. મહત્વની વાત છે કે આગામી સમયની અંદર નવરાત્રી અને દિવાળીના તહેવારો આવી રહ્યા છે, તેમાં સૌથી વધુ ફરસાણ સહિત જે માવાની મીઠાઈ છે તેનું વેચાણ થતું હોય છે. સાથે જે પનીરનો પણ ઉપયોગ છે તે ત્યાં સૌથી વધારે થતો હોય છે. તેવામાં આરોગ્ય વિભાગે આ તમામ સેમ્પલ લીધા અને આ સેમ્પલ જે છે તે ફેલ નીકળતા અલગ અલગ જે એકમો છે તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સાથે જ જે એકમો છે તેની સાથે કોર્ટ કેસ પણ દાખલ કરવામાં આવશે. જી નિકુલ, સમગ્ર જાણકારી સાથે જોડાવા બદલ આભાર. જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વત ઉપર અચાનક બપોર બાદ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વત ઉપર અચાનક બપોર બાદ વાતાવરણમાં પલટો આવતા વરસાદ પડ્યો હતો. જૂનાગઢ શહેરમાં પણ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા હતા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાયા હતા. લોકો હાલાકીનો સામનો કરવા મજબૂર બન્યા હતા. જોકે સત્તાવાર રીતે ચોમાસાની વિદાય બાદ નવરાત્રી પહેલા જ ભારે વરસાદથી ખેલૈયાઓ અને આયોજકો પણ અવઢવમાં મુકાયા છે. જૂનાગઢ શહેરમાં બપોર બાદ મેઘરાજાએ પધરામણી કરી છે અને ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. આપ જોઈ શકો છો અત્યારના કે જૂનાગઢ શહેરમાં જે છે તે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને જે રીતે ચોમાસામાં વરસાદ પડતો હોય તે રીતે અત્યારે વરસાદ પડ્યો છે. હાલ તો ચોમાસાએ વિદાય સત્તાવાર રીતે લઈ લીધી છે ગુજરાતમાંથી, પરંતુ જે રીતે આગાહી કરવામાં આવી હતી તેને લઈને અત્યારના જે છે તે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. છેલ્લા 1 કલાકથી ગિરનાર પર્વત ઉપર પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને શહેરના તમામ વિસ્તારોમાં અત્યારના વરસાદ પડી રહ્યો છે. ધોધમાર ને કડાકા ભડાકા સાથે આ વરસાદ પડતાની સાથે જ જે રસ્તા ઉપર છે તે પાણી ફરી વળ્યા છે અને જે રીતે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી તે મુજબ વરસાદ અત્યારે પડી રહ્યો છે. ઉપરાંત જે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં છે તેમાં પણ અત્યારના જે પાણી ભરાઈ હોવાની છે તે સમાચાર મળી રહ્યા છે. જે રીતે ગિરનાર પર્વત ઉપર પણ છેલ્લા 1 કલાકથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. ત્યાં પણ પ્રવાસીઓ આવ્યા છે, તે પણ લોકો જે છે તે અત્યારના ફસાઈ આવ્યા છે, કારણ કે જે રીતે વરસાદી વાતાવરણ છે તેને કારણે અત્યારના જે પગથિયા છે તેની પરથી પણ વરસાદના પાણી છે તે ફરી વળ્યા છે. સંદેશ ન્યૂઝ જૂનાગઢ. અમરેલી જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. અમરેલીના કુંકાવાવમાં ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે. અત્યંત ઉકળાટ બાદ મેઘરાજા એ માજા મૂકી છે. વરસાદથી રોડ પર પાણી થયા છે. કુંકાવાવમાં મેઇન બજાર પર વહેતા પાણી થયા છે. હાલ મગફળીનો સિઝન ચાલુ છે, ત્યારે ખેડૂતોને નુકસાન થવાની ભીતિ સર્જાઈ રહી છે. બગસરા ગ્રામ્ય બાદ કુંકાવાવમાં વરસાદ ખાબકતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. તો મગફળીની સિઝન ચાલતી હોય છે ત્યારે ખેડૂતો ફરી ચિંતિત બન્યા છે. ખેડૂતોના પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. અમરેલી જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. અમરેલીના કુંકાવાવમાં પણ ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો છે. વાતાવરણમાં અત્યંત ઉકળાટ બાદ વરસાદ વરસ્યો અને વરસાદના કારણે થઈને અનેક રોડ રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા. કુંકાવાવમાં મેઇન બજારમાં પણ પાણી વહેતા થયા હતા. વધુ વિગત સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા દશરથ. જે દશરથ, કુંકાવાવમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, શું જાણકારી? જી બંસી, ચોક્કસથી જણાવી દઉં તો હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર અમરેલી જિલ્લામાં એકાએક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે અને અમરેલી જિલ્લાના કુંકાવાવ, બગસરા સહિત વિસ્તારમાં ભારે ઉકળાટ બાદ વરસાદ શરૂ થયો હતો અને વરસાદને પગલે રોડ પર પાણી થયા હતા. ત્યારે બીજી બાજુ જોઈએ તો ખેડૂતોને પણ હાલ મગફળી, કપાસની સિઝન ચાલતી હોય છે અને પાક અત્યારે તૈયાર હોય ત્યારે આ વરસાદ પડવાને પગલે ભારે નુકસાન થયું છે. ત્યારે
જોઈએ તો અમરેલી જિલ્લાના ધારીના ચલાલા તેમજ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ અત્યારે વરસાદ શરૂ થયો છે. વરસાદને પગલે અત્યારે ખેતીના પાકને વ્યાપક નુકસાન જવાની ભીતિ અત્યારે ખેડૂતોમાં સેવાઈ રહી છે. ત્યારે આમ જોઈએ તો નજીકમાં નવરાત્રી પણ આવી રહી છે. નવરાત્રી પણ વરસાદ બગાડે તેવા એંધાણો અમરેલી જિલ્લામાં જોવા મળી રહ્યા છે. જી દશરથ, સમગ્ર જાણકારી સાથે જોડાવા બદલ આભાર. આ સાથે રોહિત શર્મા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે, તો સીધા જ જઈશું ત્યાં. No, look, all the guys are quite used to playing in front of big crowds. So, like I just said now, it can only work in your favor. It cannot work against you. A lot of the guys in the team loves big crowd, the cheer, the noise in the ground. So, yeah, the boys really enjoy it. Like I said, anywhere we go, people turn out in huge numbers, and that is, good for the team and also good for the sport in general as well. More than the crowd, I think it will be all the other things that also matter for an India-Pakistan game. You've earlier spoken about just shutting out the noise. How do you do it? You've shut down your phones? You've not taken to Twitter? No, I'm not on social media for past 9 months now. So everyone has their own way of dealing with it. Some people like it, some don't. But that's not my place to tell anyone how to do it. They have to work out their own way of dealing with these things. Like I said many a times before, in the context of it, yes, it's a massive game. But for us, what is important is, we are playing an opposition tomorrow, which will be quality. So we just got to, come against a quality opposition and play good cricket, which we've done in the last 2 games. And hopefully we can again, show some consistency in our performance and play good game of cricket. 99% he is available. 99% he is available. Yes, sir. We'll see tomorrow that. So please go ahead. Rohit, you have been a very prominent member of the team in the last World Cup as well. How much has it changed in the last 4 years in terms of mental conditioning, technical preparation in the World Cup? How much has it changed from 2019 to 23? Not a lot, to be honest. I know what are the things that I need to do to find success on the field in terms of me as a player and then me as a captain. But speaking of just the player first, the batter, I think there are certain boxes, for me that I have to tick before every game. It's just to get you that confidence. For me, preparation is very important. And I've spoken at the start of the World Cup that I need to prepare well to get into the tournament. And I thought I've done everything that I can from my side to prepare well for each game. Because we know every day is a new day, fresh day, and you start your fresh day as a new challenge. What you've done in the past, what you've done yesterday, doesn't really matter too much. You can take a bit of confidence from that, but like we know in sport, every day is a fresh day. You play different opposition, they bring you new challenges, and you just got to be ready to face that challenge and confront that challenge. So I think for me as a batter, that is something that I've really focused on, for getting myself ready in however way I can, and whatever it takes for me to get ready for any game. I have to do that, and I've done that really well mentally, understanding my game, which is very important, and I've understood my game, what is my game and what is the team's requirement from my game,
and from my ability. So I think I try and do all of that to the best of my ability. If it comes out, it comes out. If it doesn't, it's okay. As long as I know that before entering the game, I have ticked all the boxes, I'm happy with that. Two more from here and then shift. 1 second. Yeah. Rohit, how much is going to be the factor here in Ahmedabad? Because in the first game that we saw here between England and New Zealand, it seemed that towards the end of the second innings or during the middle of the second innings, it did play a bit of part. So a toss, is it going to be important because of the game now? No, honestly, I don't know how much of a factor it is going to be, because in Delhi we were expecting Dew to come in. It didn't come. Chennai also, it was after probably 30 overs. So you're done with 75% of the game by then. So I don't think toss is going to play a massive factor. It is what the team is comfortable doing, whether it is chasing first, posting a total, whatever that is. Whatever the team is comfortable doing, we try and do that. Last one from here. Rohit, with the success that you had in Chennai with 3 spinners, are you going to do the same tomorrow? I don't know, honestly, I don't know. I still haven't looked at the pitch yet, but we are ready for whatever combination we want to play. That's the challenge going forward for us as a team, depending on what kind of conditions we play in. If there is a change or two we need to make, we will be ready with that. And, the guys have been informed very well in advance about these kind of changes. So I don't think it's going to be any issues with the players. But if the requirement is there for us to play 3 spinners, we will play 3 spinners. Switch to questions here. Yes. Hi, रोहित, जब एशिया कप स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान की बॉलिंग भी काफी हाई हुई थी। सेकंड मैच में जैसे आपने काउंटर अटैक किया उसके बाद 56 रन बनाए, 248 रन से उनको हराया। क्या आपको लगता है कि इस मैच में जाने से पहले इंडिया के पास एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है पाकिस्तान के? नहीं, देखो, मैं नहीं समझता ऐसे चीज़ में मैं नहीं बिलीव करता कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज, बिकॉज आपको हर दिन अच्छा क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। तो हमारे लिए एज अ टीम ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अभी मैंने बात किया, जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, और जो फ्रेश डे है, फ्रेश ऑपोजिशन है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोनों टीम इवनली स्टार्ट करेंगे। आई डोंट थिंक कि कोई फेवरेट है, कोई अंडरडॉग है। दोनों टीम इक्वली बिफोर दे गो इनटू द गेम, इक्वली दोनों टीम इक्वल है। जस्ट अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर, डिक्टेटिंग टर्म्स ऑन योर ओन वे, ऑल दिस थिंग्स मैटर। तो आई थिंक हमारे लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गेम के अंदर कैसे जा रहे हैं, चाहे पहला बॉलिंग हो या पहला बैटिंग हो, हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं, एंड देन कैरिंग दैट मोमेंटम फॉरवर्ड इज समथिंग दैट इज क्रूशल। रोहित, हमने देखा है मैच शुरू होने से पहले जब भी जनगणमन होता है वो खत्म होते होते आपकी आंख से आंसू आ जाते हैं। एंड इट हैपेंस एवरी सिंगल डे। क्या बात कर रहे हैं? आंख से आंसू? इमोशनल तो सब होते हैं। It's just question is, what's your mandate to the boys before big match like this and this feeling? देखिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये चीज़ कि हमारे लिए कल का जो मैच है एक ऑपोजिशन के सामने एक मैच है। हम उस मैच को वैसे ही देखेंगे जो हमने पिछले 2 मैच को देखा है और आगे आने वाले मैचेस को देखेंगे। कुछ ज़्यादा या कम सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम प्रिपेयर करते हैं हर गेम के लिए, हम वैसे ही प्रिपेयर करेंगे और मैसेज भी सारे लड़कों को ऐसे ही होगा। कोई अलग चीज़ करने की ज़रूरत है नहीं। India has a 10% record against Pakistan in the World Cup. So does that become something like a mill around the neck, issue of pressure, or does it become working normally?
I'm not a person who looks into all that kind of stats. You got to play good cricket on that particular day to win the game, and that is what we will be focusing on: playing good cricket and how we can play good cricket. Which is understanding the conditions, what is required from the team's perspective, and things like that.